Харе Кришна, дорогие преданные, мы рады приветствовать вас на канале Русская Санга. Сегодня вечером с нами ее милая Джаяшри Прабху, ученица Его Божественной милости Аче Бхактивиданта Свами Прабхупады. И у нас будет очередная беседа, рассказ. Dear Jayashri Prabhu, we are so happy to welcome you today, tonight even, and you have the floor. Okay, thank you, and please forgive my being so late. My computer was open and ready, but then the Skype would not open. Да, жаль, что мы немножко задержали начало, потому что, в общем, какие-то технические проблемы со скайпом тут были. Okay, so please accept my respectful obeisances. All glories to Shrila Prabhupada, Vanchakalpatri Bhasha Kripa Sindhu Vaibhaja Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Видите мои смиренные поклоны. So we left off in Hawaii on our last talk. В прошлый раз мы закончили рассказ на том, что мы рассказывали о Гавайях. And what we were doing was trying to give you an idea of how ISKCON was going along and what it was like in those days. Я просто хотела рассказать вам, чтобы у вас было в общем представлении, каким был тогда ИСККОН в те дни, что происходило. So we moved into the temple on Koella Way. Итак, мы заселились, переехали в храм на Коэльо Way. And that's where the temple is located now in Hawaii. И храм на Гавайях и сейчас расположен на этой улице Коэльо. It's a beautiful temple. It's actually a small temple. Это очень красивый небольшой храм. Oh, such beautiful music. I know, my phone. It always happens that everything comes at once. Всегда так. Все сразу. И телефон начал звонить. Okay, so the temple was kind of a small building, and it had a big banyan tree, or has a big banyan tree in the backyard. Итак, храм располагается в небольшом здании, и во дворе перед ним растет большое баньяновое дерево. So Prabhupada came there when we first moved in. И Прабхупада приехал туда. And things were very simple in those days. И вначале все было очень просто. The devotees lived in the temple. Everyone lived in the temple. Преданные все жили в храме. We didn't have our own money. We didn't have our own cars. Our whole life revolved around the temple and our service. У нас не было своих денег, у нас не было своей машины. Вся наша жизнь, она вращалась вокруг храма и служения. So we didn't have cell phones, we didn't have computers, we actually didn't have hardly any contact with the outside world. И телефонов сотовых тогда не было, компьютеров не было. И, по сути, у нас было практически не было контактов с внешним миром. So we didn't hear about politics. We didn't hear about all the natural disasters and difficulties the world was going through. Мы не слышали о новостях политики, о каких-то природных бедствиях, которые происходили во всем мире. It was actually very peaceful because we didn't have rent payments, car payments, insurance payments, dentists, all that. We didn't have anything like that. Наша жизнь была очень спокойной, потому что нам не надо было платить за квартиру, не надо было платить взносы за машину, и копить на зубного тоже не надо было. So in one way it was considered renunciation, but actually we were just renouncing a lot of problems. То есть, по сути, жить в храме называлось отречением, но на самом деле это было похоже на отречение от проблем.
We were, generally speaking, peaceful and happy. As Srila Prabhupada pointed out, we should live simply and think high. В целом мы жили очень спокойно и счастливо. И как Шрила Прабхупада постоянно подчеркивал, что нам необходима простая жизнь и возвышенное мышление. And that was the best way to make spiritual progress. Он говорил о том, что это самый лучший способ совершать духовный прогресс. So it was actually perfect. It was very ideal. То есть на самом деле это была совершенная такая идеальная ситуация. Your mind wasn't agitated by all the material desires that you have when you're in the connection with all the material society. И ум не беспокоили все вот эти материальные желания, которые возникают, когда ты находишься в связи с этим внешним миром. And that's probably why the sages lived in the forest or in caves. Наверное, поэтому мудрецы жили в лесу или в пещерах. We would get up for Mangalarti, and we would then chant japa, we'd go to class, and we'd all have breakfast together. Мы вставали к Мангала-арати утром, затем вычитывали джапу, затем шли все вместе на лекцию утреннюю и все вместе завтракали после. There was probably at least 30 or 40 people in the temple at that time. В то время в храме жило около 30-40 человек как минимум. So we took care of Tulsi. Our Tulsi plants were about 6 foot tall. И мы выращивали туласи, и наши туласи были практически 1,80 м высотой, там под 2 метра. We took care of the deities, which were the Panchatattva deities. Мы заботились о божествах Панчататвы. And we'd clean the temple, we'd go out and sell books, we'd do Harinam preaching. Убирались в храме, шли распространять книги, проповедовать. It was actually very wonderful and very absorbing. И это было чудесно, и мы полностью погружались в это. And then at the end of the day, we'd, of course, take our shower, and then we'd come all together again for the evening program. А затем вечером мы все принимали душ и собирались на вечернюю программу. We'd do arti, and then we'd have a class, either Bhagavad Gita or Krishna book reading. И в 7 часов мы собирались, проводили арати, а затем была лекция либо по Бхагавад-гите, либо по книге о Кришне. And then we'd have hot milk and popcorn. А потом у нас был небольшой перекус, горячее молоко и кукуруза, попкорн. Actually, if you ask some of the older devotees from those days where they were more Krishna conscious and more peaceful, they would probably say it was during those days when they weren't involved so much in the outside society. И если вы спросите старых преданных, наверное, о том, когда они были больше всего умиротворены, спокойны, погружены в сознание Кришны, наверняка они скажут вам, что это были вот в те самые дни, когда они не поддерживали связь с внешним миром. So a few years later, Srila Prabhupada came and stayed for a whole month. И вот через несколько лет Прабхупада приехал к нам на целый месяц. There was a nice room for him, which is still there upstairs at the Hawaii temple. И для него была подготовлена прекрасная комната, которая до сих пор, как бы сказать, сохранилась на верхнем этаже храма Гавайях. And there was a group that was based in Japan called the Namhata. У нас там была такая группа из Японии, которая называлась Намахата. And there was maybe 20 of those young men, and they were collecting money, as they say, by hook or by crook,
to build the temple in Vrindavan, the Krishna Balaram temple. В эту группу входило около 20 молодых людей, которые всеми известными им способами собирали пожертвования на постройку храма во Вриндаване. Yeah, some of the stuff they did was not very good. Может быть, даже какие-то вещи они не очень хорошие делали. So there's a couple of pictures. There's a picture in the temple room. Šrila Prabhupada is throwing flowers on everybody. И вот посмотрите фотография. Шрила Прабхупада бросает цветы всем. And that was probably in like 1976. Это, наверное, 76-й год. You can see Hansaduta is on the far right. Справа подальше, там Хамсадута. Premarnava Prabhu is there. Rameshwar Prabhu is there. Привартана Прабhu, Рамешвара Прабhu. Paramahansa Swami playing the drum. Парамахамса с вами играет на барабане. Yeah, it was wonderful. But that's the inside of the Honolulu temple. Это было чудесно. И это внутри храма в Гонолулу. And I'm one of those ladies in the back somewhere. И там сзади, видите, девушки стоят, я стою там вместе с ними, среди них. So things started to grow, and Waikiki attracted a lot of book distributors. Итак, у нас все начало расти и развиваться, и на Вайкики стали приезжать распространители книг. We had parties going to Waikiki every day to distribute books and collect money. Каждый день к нам приезжали группы Санкиртаны, чтобы распространять книги и собирать пожертвования. And we would go on Harinam at least on Saturday and Sunday, or Friday and Saturday night. И на Харинаму мы выходили как минимум в пятницу и в субботу вечером. But as in many places, we had to fight with the authorities. Но, как и во многих местах, у нас происходили какие-то недопонимания с властями. It was a peaceful fight, but I remember one night we were chanting on the street in Waikiki. Эти столкновения или как бы борьба, она была очень мирной, конечно же. Но я помню, что однажды мы воспевали Святое Имя на улице. And we had been told not to by the police, basically. И полиция сказала нам остановить воспевание. So our lawyer told us to go anyway. Но наш юрист сказал, все равно идите. And so the police wagon came and arrested everybody. Поэтому приехал полицейский вагончик, и нас всех арестовали. But I had my either one or two children, and so I took them into the hotel so they didn't see me. Со мной были мои двое детей, поэтому я вместе с детьми ушла в отель, зашла в отель, чтобы в гостиницу, которая была рядом, чтобы они меня не увидели. So the devotees were kept overnight, and the lawyer made arrangements that we could go on the streets if we kept moving, or, he made some arrangements so we could go. Итак, полиция продержала преданных всю ночь, и затем наш юрист договорился о том, что мы можем воспевать, если мы не будем стоять на одном месте, а будем передвигаться. So my husband was actually one of the big book distributors back in those days and a semi-famous kirtan leader. И мой муж в то время был одним из лидеров среди распространителей книг и был довольно популярным киртанией. And he was very much into preaching. И он был очень увлечен проповедью. So he decided to bring the Ratha-ятра to Hawaii. Поэтому он решил пригласить праздник Ратха-ятры на Гавайи. He connected with a devotee named Murli Krishna.
who was a person who used to work with Jayananda at putting together the Ratha-ятра carts. Он связался с преданным, которого звали Мурали Кришна, который работал, который служил вместе с Джаянандой, когда он организовывал Ратха-ятру. So he flew him over to Hawaii, and somehow they got the money together to buy the wood, and they built this huge Ratha-ятра cart. Итак, ему купили билет, он прилетел на Гавайи, и так или иначе, но мы собрали деньги, чтобы закупить древесину и из нее построить огромную колесницу. And it was built by the zoo in Waikiki, actually. Мы строили эту колесницу неподалеку от зоопарка Вайкики. And the canopy on this huge cart, because I'm a seamstress, I was asked to make the big canopy. И большая накидка на купол колесницы была сшита мной. Меня попросили это сделать, потому что я была швеей. So when I think of it now, I don't know how I have made this big canopy on this small sewing machine. А когда я сейчас об этом думаю, я понятия не имею, как я сшила этот огромный купол на обычной маленькой швейной машинке. And there's a picture, it's the only picture I could find, but it's actually the parade itself. You can't see the chariot, but we made all these flags, and the devotees, the kirtan devotees, dressed up like Krishna and Balaram and led the kirtan. Здесь картинка с этой Ратха-ятры. У нас, к сожалению, самой колесницы не видно, но здесь есть преданные, которые были одеты как Кришна Баларам и киртан. So that was in 1976. Это единственная картинка, которую я смогла найти, и это было в 1976 году. So we went down the main street in Waikiki. Итак, мы прошли церемонии по главной улице Вайкики. It was actually a long parade. We started by the Ala Moana Center, which is one of the biggest shopping malls in the country. И это была довольно длинная церемония, шествие. Мы начали у торгового центра Вайнона, который был одним из крупнейших тогда. And it was just our little group and this big Ratha-ятра cart going down Waikiki. They actually closed the street off so we could have our parade. Для нашего фестиваля фактически закрыли движение машин по этой улице для того, чтобы мы смогли провести это шествие. Итак, шла колесница и группа преданных. Krishna's mercy, because you probably wouldn't be able to get that today. Это была милость Кришны, потому что вряд ли нам бы сегодня такое разрешили. So at the end of Waikiki is a big park called Kapiolani Park. Ближе к окраине Вайкики есть большой парк, который называется Is it Kapilani Park? Kapiolani. Good. Да. Good Hawaiian, Ati. Thank you. So at the end, we had a big kitchen set up. So we had a big feast and entertainment. И к месту, к которому колесница пришла, у нас в этом месте уже были приготовлены столы с просадом и какие-то развлечения. And actually, my grandmother was living in Waikiki at the time. В то время моя бабушка жила тоже на Вайкике. But I didn't invite her because I didn't think she would come. Я ее не пригласила, потому что я думала, она не придет. But when we got to the end of the parade, I turned around and there was my grandmother. Но вот мы уже заканчивали наш парад, наше шествие, и я оборачиваюсь, и там моя бабушка. I said, Grandma, what are you doing here? Я ей говорю, бабушка, а ты что здесь делаешь? She said, I saw this big chariot and I just decided to follow it. И она сказала, я увидела эту огромную колесницу и просто решила пойти за ней. So you can see it actually says, if one sees the Rath or the cart and follows it, it assures them like a liberation. It's a very good thing.
И знаете, в Писаниях говорится, что если вы видите колесницу Ратха-ятры и следуете за ней, то там даже, по-моему, обещается вам освобождение. So, it was a wonderful day, actually. Так что это был чудесный день на самом деле. So we did it like that several years in a row. И так мы проводили этот фестиваль несколько лет подряд. And then for some reason we decided to become part of a big parade that's in Hawaii every year. А затем по какой-то непонятной причине мы решили принять участие в большом параде, который проходил на Гавайях каждый год. It's called the Aloha Day Parade. Это назывался парад Дня Алоха. So now we were in a huge parade that thousands and thousands of people come to, where our parade, there was no one lining the street because it was just, they didn't know who we are or what we were doing. But the Aloha Week Parade, everybody in Hawaii comes to that. И вот представьте, мы были частью огромного парада, на который пришли посмотреть тысячи людей. Когда мы проводили свою Ратха-ятру, вдоль шествия никто не стоял. А сейчас, потому что никто не знал, кто мы, что мы, а в этот парад приветствовали тысячи людей. But for the Aloha Day Parade, you have to cover your entry, your cart, or your, what do they call? Anyway, you have to cover whatever you're bringing into the parade, your cart, with flowers. И, I'll be right back, Sati. Go ahead. Ага. И для этого, я сейчас вернусь, Сати пока перейдет. И для этого парада на неделе Алоха нужно было украсить колесницу, если у вас была колесница, цветами обязательно. Сейчас подождем, Джаяшри вернется. It's actually a beautiful parade. The Hawaiian people, they make these beautiful floats. In America, they're called floats. And they make all these different things on their float, like maybe a surfboard and an ocean wave. And it's all out of flowers. И это на самом деле прекрасный, чудесный парад. И в Америке люди изготавливают такие специальные платформы, которые называются floats. И они, например, делают там лодку или еще что-то красивое и украшают это все цветами. So they have these orchids in Hawaii, and you can get many, many orchids for a cheap price. На Гавайях растет много орхидей, которые можно купить в огромном количестве, очень дешево. And it's in the summertime, so even the flowers, they're called plumeria in Hawaii, but in India they're called frangipani. И также этот фестиваль проходит летом, и на Гавайях этот цветок называется плюмерия, а в Индии, what's it called in India? Frangipani. Frangipani. Если вы знаете индийские цветы, то вот он называется frangipani в Индии. So you get thousands and thousands of flowers and leaves, and the whole cart or the whole float has to be covered in flowers and leaves. Итак, вы там находите где-то тысячи и тысячи цветов и украшаете свою платформу или свою колесницу, полностью покрываете ее цветами и листьями. So Lord Jagannath was always on the chariot. Господь Джаганнат всегда восседает на колеснице. And then we did so many beautiful decorations that we would win a prize every year for one of the best entries. И мы так прекрасно украшали
колесницу цветами, что каждый год мы выигрывали какой-то приз за красивую колесницу. And even now, like last year, was it last year? Maybe the year before, we had a 50th reunion in Hawaii. И, кажется, в прошлом году, или, может быть, в позапрошлом, у нас было 50-летнее, как бы сказать, мы отмечали 50-летнюю годовщину на Гавайях. And we're still in the Aloha Week parade. И мы до сих пор участвуем в параде, который проводится на неделе Алоха. So we had, it was in the summertime. So anyway, we decorated the chariot, but nothing like we used to. You mean last year? Last year, yeah. It was simple compared to what we used to do years ago. И в прошлом, вот в этот раз, когда мы собирались вместе, мы тоже украсили колесницу цветами, но не так роскошно, как мы это обычно делали, скромно. But we've become, actually, let me correct that. It's not in the Aloha Parade anymore. Now it's in the Martin Luther King Day Parade. I think it's the same parade, but they changed the name or something. Я исправлюсь. Теперь это не называется парад Алоха, теперь это переименовали в парад имени Мартина Лютера Кинга. But Prabhupada's always on the float. The deities are always on the float. We pass out prasadam, and then we have a feast at the end. Но мы всегда на нашей платформе находится Прабхупада, божества. Мы раздаем прасад в конце шествия. And actually last year it was when I was staying in Hawaii at the temple, so it was in like January or February. И в прошлом году я как раз останавливалась в храме в Алохе, и это было в январе или феврале. Anyway, so that was the history of the Ratha-ятра in Hawaii. Итак, как бы то ни было, вот такая история фестиваля Ратха-ятры на Гавайях. And we're still very well known, and they always put us in one specific place because they like what we do so much. Но они очень нас любят на параде и всегда нам выделяют одно особенное место для нашего шествия, потому что они нас очень любят. So now we left Hawaii and we're going on to the Detroit temple. Итак, сейчас с Гавайев мы перемещаемся в храм Детройта. Шрилы Прабхупады gave my husband instructions to preach in Detroit. Шрила Прабхупада дал моему мужу наставление проповедовать в Детройте. You want me to show some picture? Not yet. Okay. So when we moved there, the temple was on Jefferson Avenue, and it was a small building. Когда мы переехали туда, храм находился на Джефферсон-авеню, и это было небольшое здание. So there was a lot of devotees living in there, and we always lived very simply. We slept in sleeping bags. Там было очень много преданных, которые жили в храме, и мы всегда жили очень просто, спали в спальниках. No one had a bed. You slept in the sleeping bag. Ни у кого не было кровати, все спали просто в спальниках. But we didn't care. We were very happy. Но нам было все равно, мы были очень счастливы. But then, Ambarish Ford, who's doing the TOVP, and a girl named Lekha Shivanti, who's from Detroit, they had money, especially Ambarish, and they bought a new building that Prabhupada was happy about. Но затем Амбариш Форд, который сейчас спонсирует строительство храма планетария, and what was the name of the other girl? Lekha Shivanti. И преданная по имени Леки Шиванти, у них были деньги, и они купили новое здание в Детройте для храма. So Ambarish, of course, is from the Ford family, very, very wealthy people. И, конечно же, Амбариш, он из семьи Фордов, очень богатой семьи.
And Leka Shavanti's father was in the Union in America, and he was, I guess, semi-wealthy. И отец Леки Шаванти, он работал в профсоюзе американском, и он был такой состоятельный человек. But somehow or other, they found a building that was amazing. Но так или иначе, они нашли потрясающее здание. And it had like 20 bathrooms, 14 bedrooms. В этом здании было 20 ванных комнат, 14 спален. And they bought it, and we moved in from this little old house into this big mansion. И так они купили это здание, и вот из этого маленького храма мы переехали в это огромное здание. And this is a picture of the temple room. И сейчас я покажу вам картинку храмовой алтарной комнаты. Now, this was not built by us. The man who owned this was part of the famous car people. И вот это все было построено не нами. Человек, который построил этот дом, ему принадлежал какой-то автомобильный большой бизнес. And this was not his home. This was just his playhouse. И это был не тот дом, в котором он жил, это просто была его игрушка, где он развлекался, дом, где он развлекался. This room that we see is actually his ballroom. И вот эта комната, которая сейчас на нашем экране, это был его бальный зал. And the area where the deities are in the back there, that was where the orchestra would play. И то место, где находятся божества, вдали, там сидел оркестр. So there's a picture of the outside. It's in a little disrepair, it looks like. This is a more recent picture. И вот здесь внешний вид этого здания. Оно здесь еще не в самом лучшем виде, сейчас оно получше выглядит. But the inside, there's another picture of the inside of the temple that you can see the walls. И вот здесь еще одна фотография алтарная, вы видите стены какие. And then if you look at the bottom picture that has the chairs and everything, that is what the rooms looked like. А вот на этой фотографии вы видите, как там выглядели все комнаты в этом доме. Amazing furniture, amazing carpets, chandeliers. Потрясающая мебель, чудесные ковры, канделябры. And the one picture, the last picture is actually when you walk in through the front door, that is the entranceway to the temple room. И на этой картинке мы видим прихожую, вход в это здание. Это то, что вы видели, входя в это здание. So you can see all the tile work on the floor and on the walls and on the pillars. Посмотрите, какая красивая плитка и на полу, и на стенах, и на колоннах. So there we were, about 30 very poor devotees with our sleeping bags. И вот представьте, вот им это здание, и мы 30 таких бедных, преданных со своими спальниками. Moving into a place like that. Которые заезжают вот в такой дом. It's actually quite amazing. На самом деле это просто удивительно. So there was some upstairs, there was some really big bedrooms. I mean, huge bedrooms. Итак, на верхних этажах там были просто огромные спальни. And we were sleeping like 12 of us in one room on the floor in our sleeping bags. И там мы спали в одной спальне 12 человек в своих спальниках.
Anyway, it was an interesting change from how we had been living before. Так или иначе, это была интересная перемена, что-то новое, отличное от того, как мы жили раньше. There was a swimming pool there too. И там тоже был еще и бассейн. Anyway, so the building was amazing, and it was all hardwood floors, stained glass, beautiful wood furniture, fancy curtains. Так или иначе, это здание было потрясающим. Там были мраморные и деревянные полы, витражи, окна витражные, красивая деревянная мебель, красивые занавески. But we were still living very simply. Но мы все равно жили очень просто. And after some time, Prabhupada came. He actually came several times. И через какое-то время приехал Прабхупада. Он приезжал несколько раз туда. And there's a picture of me with my son, one of my sons getting a cookie from Shrila Prabhupada. Фотография, как я и один из моих сыновей получает печенье из рук Прабхупады. So it started to grow, and we started getting more money, and people started coming. Итак, храм развивался, рос, люди начали приходить, пожертвования стали поступать. And we purchased several houses across the street for the devotees to move into. И мы купили несколько домов через дорогу для того, чтобы в них могли поселиться преданные. Because as we started having children, we needed our own space a little bit more. Потому что так как у нас были дети, нам нужно было более уединенное место для жизни. The area around was really, really a bad area. И этот район вокруг, в котором находилось это здание, был не очень благополучный, совсем не благополучный. A lot of crime and violence and drugs. Очень много преступлений, насилия, наркотики. But Prabhupada said that things would change. The neighborhood would change, he said. Но Шрила Прабхупада сказал, что ситуация изменится, обстановка в этом районе станет лучше. So that house was actually purchased for about $300,000. И этот дом, за него заплатили где-то $300,000. But if you were to sell it today, you probably would ask $3, $4, $5 million. Но если бы его стали продавать сегодня, за него спокойно могут попросить 3, 4, 5 миллионов. That's a lot. Yes, but the place was fantastic. I mean, even here in West Virginia, which has like the lowest economy in the U.S. almost, a $300,000 house is just maybe a 4 or 5 bedroom house, you know, that's maybe 3,000 square feet. This was a mansion. И да, потому что это сейчас дорого стоит, потому что это целый особняк. И вот даже у нас здесь, в Западной Вирджинии, экономическая ситуация здесь самая сложная в Америке. И даже здесь дом за 300 тысяч сейчас, это просто там дом примерно площадью 300 квадратов, там 4 спальни. А этот дом был целое поместье. So we were living here when Shrila Prabhupada departed. И мы жили в этом доме в то время, как Прабхупада оставил этот мир. He wanted dioramas. Прабхупада хотел, чтобы мы сделали диораму. And Bhaktisiddhanta Maharaj also used dioramas to preach Krishna consciousness. Bhaktisiddhanta, can you say once again the name? I'm confused. Well, Bhaktisiddhanta Maharaj also liked using dioramas for preaching.
А Бхактисиддханта Сарасвати тоже, ему очень нравилось использовать диорамы для проповеди. So there was a group called the Fate Studio. И была такая группа, которая называлась Fate Studio. And I can't remember what it stands for. И я не помню уже, что означают эти буквы. Something Krishna conscious. Но что-то связанное с сознанием Кришны. They were a group of ISKCON's artists, and they started making 2 museums with dioramas. Fate Studio, это была группа художников ISKCON, которые начали создавать 2 музея диорам. And it just so happens that the devotee who was managing the Fate work of these dioramas in Detroit lived right above me in the house. И так получилось, что руководитель, лидер этой группы, который занимался всей организацией, жил как раз надо мной, в квартире надо мной, над нами. So in the mansion itself, it was on a canal. И сам особняк этот стоял на канале. And when it was owned by this rich man, the friends of his would come on their fancy yachts and pull underneath the house in a boat. It's called a boat well. They would park their boats in this area under the house, under the mansion. И когда этот особняк принадлежал еще предыдущему владельцу, богатому автомобилисту, его друзья приплывали к нему в гости на яхтах. И под этим зданием был оборудован специальный пирс, то есть чтобы им было удобно причаливать. So they somehow or other filled in one of the boat wells and made the Fate Studio, the Fate Museum, under there, under the temple. И поэтому вот эта группа Fate, они использовали пространство под особняком, построили там музей. Actually, if you look at that original picture of the building that I sent, on the very left-hand side, there's some doors that are open. That's actually the museum. И вот если вы посмотрите на на внешний вид этого особняка, слева вы видите двери. И вот эти двери ведут в музей. Now these pictures are from the museum in LA, because I couldn't find pictures of the one in Detroit. И эти диорамы, которые вот мы показываем, они фактически из музея в Лос-Анджелесе, потому что я не смогла найти картинки диорам из музея в Детройте. And these are life-size dioramas of Krishna's pastimes. И это диорамы, которые размером в натуральную величину об играх Кришны. Now this one of the universal form. И вот это вселенская форма. The Vishnu that's laying down there, his head is about 1.5 feet, the radius. You know, he's big. He's really big. He's not life size. He's really big. И Вишну, который там возлежит внизу, одна его голова размером, она очень большая, практически с полметра. The demigods in the background, those are life size, so you can see how big this display is. И полубоги на заднем фоне, они тоже в натуральную величину. Можете представить себе, насколько это большая диорама. And this particular display has chairs, like really maybe 10 chairs that are, like you find in a movie theater. And you sit down and they tell you the story about the universal form, and the lights change and things show up in the back. It's just amazing.
И перед этой диорамой есть специальные сидения для зрителей, прям как в кинотеатре. И вы присаживаетесь, вам рассказывают историю о вселенской форме. Там есть свет, меняется свет, освещение. В общем, целое шоу. So the way it works is somebody comes and they pay to go into the museum, and then each display has like a button that you push, and there's talking. It tells you about, like there's one that has Prabhupada, and it talks about Prabhupada, and Prabhupada's moving, he's writing, he's sitting in Vrindavan in the Radha Damodar temple writing, and it tells you about him. And then you move on to the next one. И как это работает? Вы покупаете билет, и там есть много вот этих диорам. Вы подходите к каждой диораме, нажимаете на кнопку, и начинается шоу. Там записана и запрограммирована музыка, свет, рассказ. Есть диорама с Прабхупадой. Вам рассказывают о Прабхупаде, и Прабхупада движется, пишет. Yeah. And each one has some music and lights go on, and it's really a fantastic thing. So Prabhupada really liked this for preaching. So I will forget so many words yesterday. И у каждой диорамы есть музыка, есть свет. И Прабхупаде очень нравилась такая проповедь, использование диорам для проповеди. So it takes at least a half an hour, if not an hour, to go through the whole museum. И чтобы пройти все диорамы, весь музей, потребуется как минимум полчаса, а по-хорошему час. Anyway, that is Detroit. Так или иначе, вот это был Детройт. Yeah. Anyway, many of the temples don't have as many people living in them now. И сейчас во многих храмах живет не так много людей. Yeah, when the devotees started having children, then they had to start working outside, and so the temples, like the Detroit temple, needs people, needs devotees. Так получилось, потому что у преданных начали появляться дети, они стали жить вне храма. И сейчас на самом деле в Детройте нужны преданные. So this is an advertisement. If anybody wants to go to Detroit, you can talk to the temple management. Поэтому это реклама. Если кто-то хочет поехать в Детройт, поговорите с руководством храма там. Okay, so I think we're going to stop in Detroit, and I guess we will continue on, if you want, at another time, because there's a bit more. И я думаю, что на этом наш рассказ на сегодня мы закончим и продолжим его в следующий раз, потому что мне есть что еще рассказать. Yes, sure, we would love to listen to that. I think it's important because you can see how ISKCON has been built from the inside, Да, мне кажется, это важно узнать, как ISKCON развивался, строился изнутри. I mean, we performed austerities, but it wasn't like, oh, austerity. It was wonderful. И да, это все было аскетично, но это не было прям так аскетично. Это было чудесно. And that's how ISKCON has become so wonderful and beautiful and all over the world, from people engaging in devotional service, giving their time. И вот так ISKCON вырос в эту чудесную, удивительную организацию, просто потому что люди отдавали ей свое служение и время. And we don't want it to stop. We don't want to think that it's all done already. И мы, конечно же, не хотим останавливаться, сказав, что нет, все уже сделано. The old established temples still need to be maintained. New temples need to come up.
Потому что старые храмы нужно поддерживать, новые храмы нужно открывать. You know, that spirit, that preaching spirit, that enthusiasm to spread Krishna consciousness. Нам нужен вот этот дух проповеди, этот энтузиазм для распространения сознания Кришны. So here's Radhanath Swami, right? Вот Ратха-ятра с вами, видите? Я. So he came to Nью Вриндаван with absolutely nothing. Он приехал в Нью Вриндаван вообще ни с чем. And at a certain point, he went back to India to a temple that was very, very simple. И в какой-то момент он поехал в Индию, он жил в храме, который был очень простым. When Maharaj went to Bombay, the Chowpatty temple was so simple, it was an orphanage. Когда Махарадж отправился в Бомбей, храм в Чаупати был таким простым. Это был просто приют для беспризорных детей. It's not a big building. И это небольшое здание. It was an orphanage, and there was probably 7 or 8 families living in the building that you couldn't tell to leave the building, even if you owned the building. They had the right to stay. И это было небольшое здание, и плюс там еще жило несколько семей, которые как бы прилагались к этому зданию. Вы не могли их попросить съехать, потому что за ними сохранялось право жить в этом доме. So he started with nothing, a handful of people in Bombay. Поэтому он начал вообще ни с чего. У него было всего горсточка людей в Бомбее. But because of his desire to spread Krishna consciousness on the instruction and desire of Шрилы Прабхупады. Но так как у него было сильное желание распространять сознание Кришны, и чтобы удовлетворить желание и наставление Шрилы Прабхупады, the temple's totally transformed now. Сейчас этот храм полностью трансформировался. And Maharaj has projects, you know, big projects going on all over. И у Махараджа там огромное количество, да, по всему миру, огромных проектов. He's got the fantastic eco-village. У него есть потрясающая эко-деревня. And he was just a simple little Swami. Humble. И он такой простой, очень простой с вами. But the ability to inspire people to take up Krishna consciousness and make it their life. Но его способность убеждать людей принять сознание Кришны и делать его своей жизнью. This is what spreads Krishna consciousness. Это то, что распространяет сознание Кришны. The world is suffering right now so much. Потому что мир испытывает такие страдания. People are confused, they're afraid. Look at what just happened in America. Люди в замешательстве, они испытывают столько страхов. Просто посмотрите, что происходит в Америке, что произошло. Storming the Capitol. Они штурмом брали столицу. What is that? Что это? You know, it's sad. Это все печально. So much foolishness. Столько всякой какой-то глупости. Because they're missing the goal of life, the point of life. Потому что им неизвестна суть жизни, непонятна цель жизни. It's not about money and prestige and position. Главное это не деньги, не престиж, не позиция, положение. And if the leader is such a fool, и если лидер такой глупец, then you build a foolish society. То он строит общество глупцов. But Prabhupada didn't start from the top. Но Прабхупада шел не сверху. He started from the bottom, the base. Он шел снизу вверх. And that base is still there. И это основание все еще здесь.
You know, so we don't know what we're capable of doing. На самом деле нам даже неизвестно, на что мы способны. Some of us had hardly done anything. Многие из нас вообще практически ничего не сделали. But if you see what so many devotees have done from nothing, from just simple beginnings. Ну, просто посмотрите, сколько всего чудесного сделали преданные практически из ничего. You have Bhaktacharya Maharaj, Radhanath Maharaj, Jayapataka Maharaj, Vaisheshika Prabhu, who we just listened to a class this morning, Joshua Green. I can't remember what his devotee name is. You know, these people have done just amazing, writing books, preaching, temples. Бхактичару Махарадж, Джайпатака Махарадж, Радханатха Свами, Вайшешика Прабhu, and Joshua Green, isn't he Yogeshwara? No? Yes, Yogeshwara. Yogeshwara Prabhu. Посмотрите, сколько чудесного они делают, сколько книг пишут. You know, we don't know what we can do, but we just go forward and do the best we can do, you know, with our ability and help. Нам трудно понять, на что мы способны, поэтому мы просто что-то делаем максимально, насколько мы можем, прилагая усилия. Some of us are like the little spider in Ramchandra's army in the story of Ramchandra building the bridge. И некоторые из нас подобны вот этому паучку, который помогал армии Рамачандры строить мост. And some of us are like the Hanuman throwing big boulders. А кто-то из нас подобен Хануману, бросающему огромные глыбы. But the Lord sees it the same. He appreciates the endeavor. Но для Господа оба этих усилия одинаково важны. Он их ценит одинаково. And you actually see in our movement older devotees that have become extremely pure and potent, but they're not well known. И мы видим в нашем движении столько преданных, которые получили такую силу, такую чистоту, но они мало кому известны. So our goal is to please Krishna. Поэтому наша цель — удовлетворить Кришну, доставить ему радость. And then Krishna reveals himself. И затем Кришна проявляет себя. It's almost like you can see him smiling from within when Вы he's pleased. практически даже видите, как он улыбается изнутри. All right. I Ну, think we're done. хорошо. Наверное, мы закончили, я думаю. Thank you. There's any questions or any discussion or anything? I think your narration was so fascinating that, you know, everybody forgot about questions. No. Yeah, it wasn't very philosophical, but it was pretty down to earth. Да, мое повествование сегодня было не очень философским, довольно практичным таким. Thank you so much. That was an amazing class. And we are looking forward to the next one. All right, thank you. Thank you so much for Всем having большое me. спасибо. Хорошего вечера. Джаяшри Прабхупады. Jai Srila Prabhupada. Jai, all glories to the assembled devotees. Вся слава всем собравшимся преданным. Джай, Харибол.